Who told us that women don't like sex? I like sex. If I don't like sex, how will I have children? And you are just pretending you like sex. This is one of the conversations that a lot of Christians do not like to have. But the truth is that most women in Christian marriages are dying in silence. So, Mommy Funke Adejumo has broken this table a lot of people don't want to talk about. Why women like sex as well as men. Before we go into the full video and you hear everything she has to say, hello, welcome to Quick View Sports, where we'll bring you all the latest stories, especially those of your favorite celebrities and important people in the society. So make sure you like, subscribe, and turn on your bell notification to stay updated with all the latest celebrity stories. Make sure you watch this video till the end because honestly, you will not believe everything she said. So Pastor Funke Felix Adejumo has stated clearly that women love sex, yes, and a lot of women are just pretending, especially in Christian marriages. Importance of acknowledging sex in marriage is very crucial. According to the clergy woman, in a snippet on her social media handle, she emphasized the importance of women embracing their sexuality during marriage. Adejumo, in the trending video you'll be watching shortly, said, "Who told you that women don't like sex? I like sex, and if I don't like sex, how would I have children? Are you just pretending? You like sex. African cultures have told you a woman should not show that she actually enjoy having, sexual relationship with her husband. And trust me, this is completely true. This is absolutely true. The African culture has put women in that point where they just have to bear and manage relationship like that. And this is because African culture have told you a woman should not show that she enjoys sex, or otherwise they would call her a prostitute. Challenging these notions, Adejumo urged couples, especially women, to shift their mindset that when the man is touching you, you're happy. So the first thing is disbelief, those cultural restraints in your mind. Otherwise, you will cause problems in your marriage. Tell yourself, sex is good. I want my husband, she advised. She further admonished women to be expressive during intimacy rather than remaining passive. The pastor demonstrated a stiff posture as she cautioned against many adhering to the traditional missionary style. Talk, mourn, sex is good. You cannot believe that African mentality. Let's change it. The devil is using it to destroy marriages because that's the highest level of intimacy, she asserted. Well, here is the video on where she gave more emphasis to the whole story. Watch and let me know what you think in the comments below. Who told us that women don't like sex? Qui nous a dit que les femmes n'aiment pas le sexe? Is it true that women don't like sex? Est-ce que c'est vraiment vrai que les femmes n'aiment pas le sexe? When you are having sex with your husband, Quand vous faites don't you l'amour, like it? quand vous faites l'amour avec votre mari, est-ce que vous n'aimez pas ça? Stop pretending. Donc arrêtez de faire comme si, de faire semblant. Don't you open your legs N'ouvrez pas vos jambes and you are doing, don't you like it? et vous faites comme si vous n'aimez pas ça. That is the truth. C'est la vérité. Do you know why we always say women don't have sex, women don't like sex, or it's men that like sex? Est-ce que vous savez pourquoi on dit toujours que oh non, les femmes n'aiment pas le sexe, oh les femmes n'aiment pas le sexe? I will explain it to you. We are all ears. This life Cette vie is governed by laws. est gouvernée par des lois. Laws. Des lois. There is what you call the law of gravity. Il y a une loi qu'on appelle la loi de la gravité. The law of gravity says, La loi de la gravité dit, if you jump up, si vous sautez, you must come down. vous devez retomber sur vos pieds. It is a law. C'est une loi. You can fast for 50 days Vous pouvez jeûner pendant 50 jours and pray for 100 days. et prier pendant 100 jours. When you break, Quand vous coupez le jeûne, if you jump up, si vous sautez, you must come down. vous allez toujours retomber sur vos pieds. In spite of prayer. Malgré la prière. Why? Pourquoi? It is a law. C'est une loi. This life is not governed by miracles, it is governed by laws. Cette vie n'est pas gouvernée par des miracles, elle est gouvernée par des lois. And there are about 38 laws. Il y a à peu près 38 lois
I'm trying to tell you how we got here. J'essaie de vous expliquer comment on en est arrivé là. Women don't like sex. Les- Men like sex. I want to tell you how we got here. Voilà, les femmes n'aiment pas le sexe, les hommes aiment le sexe. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. There is what you call the law of education. Il y a une loi qu'on appelle la loi de l'éducation. The first principle of that law Le premier principe de cette loi, is repetition. c'est la répétition. Répétition. Once you keep repeating something, you will know it. Vous allez le connaître en fait. When you were young, Quand vous étiez jeune, somebody will ask you, quelqu'un vous demandera what is the time? quel temps est-il, quelle heure You will be est-il. looking. Vous allez Long regarder. hand is short hand, 3 Voilà. o'clock. La will aiguille, calculate. la plus longue aiguille et la plus But petite now, aiguille. Oui, maintenant, because over and over and over and over again, you have seen it, you have had it. Now you know it. maintenant, à force de le faire, vous le connaissez aujourd'hui, sans même réfléchir. So over and over and over and over, you have told yourself, Donc, vous vous êtes dit encore et encore et encore, vous vous êtes dit, African culture has told you, la culture africaine vous a dit, your grandmother has said it, votre grand-mère vous l'a dit, your mothers have said it. vos mamans vous l'ont dit. A woman should not show that she enjoys sex. Une femme n'est pas sûre qu'elle aime vraiment le sexe, n'est pas supposée aimer le sexe. Otherwise, they will call her prostitute. Sinon, on va l'appeler prostituée. Wow. It's men that like sex. Ce sont les hommes qui aiment le sexe. Even when they were not talking to you, you were just passing. Women were talking. No, it's men that like sex. Voilà. You didn't know that it affected you. Voilà. Même quand vous passiez seulement, les gens vous disaient non, 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 ce sont seulement les hommes qui aiment le sexe. Mais vous ne vous êtes pas rendu compte que ça vous a affecté. A woman. Une femme. That's the reason you believe it. C'est la raison pour laquelle vous le croyez. I like sex. J'aime le sexe. If I don't like sex, how will I have children? Si je n'aime pas le sexe, comment je vais faire pour avoir des enfants? And you are just pretending you like sex. Et vous tous, vous faites semblant, vous aimez le sexe. If you like sex, let me see your hand up. Si vous aimez le sexe, laissez-moi voir vos mains. So when your husband doesn't touch you, you are missing him. Okay. When the man is touching you, you are happy. Quand le monsieur vous touche, vous êtes contente. So the first thing is to disbelieve that in your mind. Donc la première des choses, c'est de vraiment enlever ça de votre état d'esprit. Otherwise, you will be causing problem in your marriage. Sinon, vous allez causer des problèmes à votre mariage. Tell yourself sex is good. Vous devez vous dire que le sexe est bon. I like sex. J'aime le sexe. I want my husband. Je désire mon mari. Dismantle that rubbish. Enlever ces choses, en fait, ces états d'esprit qui ne sont pas bons. It's not the devil, it's you. Ce n'est pas le diable, c'est vraiment vous. So that's the reason why some men go out. C'est la raison pour laquelle certains hommes partent dehors, en fait. It's not good, but when your husband is frustrated, Ce n'est pas bon, mais si votre mari est frustré, the devil will arrange one Jezebel. le diable va trouver une Jézabel pour le séduire. So educate yourself, and I'm doing that for you now. Éduquez-vous, et je le fais aujourd'hui pour vous maintenant. Sex is good. Le Sex sexe est is bon. sweet. Le sexe est doux. I will enjoy sex. Tell yourself over and over and over and over again. Vous devez vous dire, je vais aimer le sexe vraiment encore et encore. When you are having sex with your husband Quand vous faites l'amour avec votre mari and you choose to ask God for something, et vous choisissez de demander à Dieu He will quelque do it chose, because that's the highest level of intimacy. il va le faire parce que c'est le niveau le plus élevé d'intimité en fait. And when you are having sex with your husband, Et quand vous faites l'amour avec votre mari, don't pretend and just be like missionary. donc ne faites pas semblant et vous êtes seulement comme un missionnaire ou une missionnaire. Vous êtes raide, comme une missionnaire, raide. Talk. Parlez. Mourn. Vraiment gémissez, parlez. You see how you are laughing. Sex is good. Regardez You comment see- vous rigolez, donc le sexe est bon. Don't believe that African mentality. Ne croyez pas à cette mentalité africaine. Let's change it. Vraiment, changeons cela.
The devil is using it to destroy marriages. Le diable utilise ça pour détruire les mariages. Tickle your husband. Vraiment, titiller votre mari. Touch him when he's making love to you. Vraiment, touchez-le quand il vous Touch fait his l'amour. head. Touchez ses cheveux, Speak, tell sa tête. him. Parlez-lui, parlez-lui. Call his native name. Appelez son nom son nom natif, son nom de famille. When he finishes, tell him, Quand il good finit- job. Quand il finit, dites-lui que c'était bien, c'était un bon travail. Somebody do like this, good job. Que quelqu'un fasse comme ça, très bon travail. You see, in Africa, Vous voyez, en Afrique, men have been taught, whether consciously or unconsciously, don't cry, don't show emotion. You are the man. You know, even when on they a- are in pain. en Afrique, on a enseigné inconsciemment ou consciemment aux hommes à ne pas pleurer, à ne pas montrer leurs émotions en fait. What we are discussing here, people sent messages to me yesterday from London, from different. The world is hearing what I'm saying. They are watching, Ce and qu'on a- this is healing many people. ce qu'on dit ici, là, c'est en train de toucher des millions de personnes vraiment à travers le monde. Hier, j'ai eu des messages des personnes à Londres qui sont en train d'écrire, donc ça touche les gens en fait. So thank you for that question. Thank you for being bold to ask us. Donc merci pour cette question, merci d'avoir eu l'audace de poser ce genre de questions. You don't need prayer and fasting for the answer. Vous n'avez pas besoin de prière et de jeûne pour cette réponse. When you get home tonight, Quand vous rentrez chez vous aujourd'hui, Jérusalem, Jerusalem, Jérusalem. and who says that sex must always be only in the night? Qui vous a dit que faire l'amour, ça doit être seulement la nuit? What about morning? What about afternoon? Ouais, pourquoi pas le matin? Pourquoi pas l'après-midi? So hold your husband from the back, hold him, kiss him, cuddle him. Donc vraiment dès le départ, prenez-le dans vos bras, embrassez-le, touchez-le. Before going to work. Yes, Yes, oui. it helps anointing. Ça aide pour l'onction. Don't say, I want to go and preach. I don't want to go and preach. Have sex before you go and preach. What is wrong with it? Ne dites pas je veux aller prêcher, je veux aller prêcher. Avant d'aller prêcher, faites l'amour avec votre mari. Il n'y a aucun problème avec ça. Paul that told us he was not married. Paul was not married. Paul n'était pas marié. Paul in the Bible, he wasn't married. Il n'était pas marié. Enjoy your life. Those of you that are single and you are hearing us now, don't make the mistakes we made and the mistakes our mothers and grandmothers made. Enjoy sex. Sex is good.